про линии. Да. Вот у той команде видно, вот как я говорил, наверное, Phantom Lancer пойдет в середину, Windrunner пойдет внизу соло, вверх будет Crystal Maiden и Bad Rider вот здесь, и в джангл поставят они Darkseer. На нашей команде за XO, а что-то игроков это пропали, смотрится Queen of Pain, наверное, будет в середину, и Enigma будет в джангл, Chaos Knight, наверное, вверху будет. Еще смотрим, интересно. Ну, по здесь, потому что Фокси от нас это Disconnect, это TC, и еще надо подождать это последнего игрока, забрать героя тоже. Я чувствую, это будет интересная игра. Сейчас пока в начале, в ранней части игры чуть-чуть в пользу, я бы сказал, в эту команду, потому что у них есть Crystal Maid, у них есть Slow, у них есть Phantom Lancer, Bad Rider хороший, Support Windrunner. Это вы сами знаете, это может это Shackles бросать, поймать игроков. И Darkseer совсем может просто бой изменить с его олта. Ну, на той стороне, что мне нравится, Queen of Pain может прыгнуть, огромную дэмэдж это бросать, Cloud, он может с Enigmой, Initiate, его олд очень-очень сильный. На той стороне Сике позднюю игру, ой, боже, какой сильный. Олд бросает, стан бросает, просто и прыгнет на его соперника с пятеров. Очень-очень сильная эта команда. И тоже у нас есть Tide, это поможет. Смотрите, будет огромная-огромная комбинация, ждите. Вот, это первый прыгнет Enigma, Олд будет пользовать, будет, это Black Hole, это по-английскому Олд называется. Потом после этого Tide прыгнет туда, его Олд бросит. Все прыгнут вверху, все это будет бросать вверху. Потом Queen of Pain, потом CK прыгнут туда. Это просто будет, в поздней части игры будет очень трудно на той команде атаковать. Им надо будет хорошего олта и хорошего санс. Что можно изменить от той команде? У Crystal Maiden у него есть ее Slow, у Windrunner ее есть Shackle, и тоже вы знаете, у Bad Rider его, он может пользовать, как называется? Firefly, да, просто может... А нет, это не Firefly, какой? Flamebreak? Нет. Flaming Lasso, вот. Flaming Lasso может поймать и просто их это запретить это ходить. И если правильно сыграют в огонь, их поставить. Да, будет очень интересная игра, просто надо будет для вот этой команды самое главное, это Enigma и Tide, они их hold может правильно пользовать. Потому что вот маленькая проблема может случиться, Enigma будет пользовать hold, потом кто-то станет Enigma и просто не достоит это у Tide hold, бывает так. Но я чувствую, если в позднюю часть игры вот эта игра пойдет, будет в пользу нашего XO, в ранней части игры я бы думал, вот эта той команда может выиграть. Я не знаю, как их назвать. Я их не знаю, ими просто мы их нашли, они хотели скрим сделать. И вы будете меня слышать болтать и болтать и болтать. Alright, so kind of as we see, guys, we're just kind of waiting. We're still paused at the beginning of the game because we're still waiting for. I think everybody finally reconnected, but they're waiting to get them back in the Skype call from what we saw. Сейчас смотрю чат. Тоже, если вы первый раз, здравствуйте, я Чистый Logic. Привет всем, Данила. Если вы хотите перед игру, быстро посмотрите в информацию, категории у меня есть. Это моего ВКонтакта есть, моего Твиттера, если вы хотите меня добавлять в этих. Я всегда говорю, когда я стрим, и всякого это общаюсь со зрителями и так. Значит, попробуйте. Пока я не забыл. Да, BKB может все решить. Это... Если... Ну так, вот эта команда, конечно, наверное, BKB пойдет. Это с Chaos, но это с Тайдом. Я бы сказал сразу, это... Ну, в середине игры у них будет BKB, значит, и тоже, наверное, Enigma попробует, может, BKB пойдет, чтобы не могли всякие станы получаться у той команды.
Я бы честно сказал, у них чуть-чуть мягкая команда, потому что у них есть Windrunner, Darkseer, Crystal Maiden и Beta Rider. Чуть-чуть они вот эти мягкие герои. Только один вот это жирный, ну в поздней части игры жирный игрок будет, это Phantom Lancer. Ну вот, все прыгнули в игру, вот Shadow Demon, я аж забыл про Shadow Demon, будет в огромную пользу, тоже может поймать как Phantom Lancer или Darkseer, а не может поймать, запретить это что-то делать. Ладно, начало игры, ребята, начинают купить айтемы. So we're at the beginning of the game. Players are buying items. It looks like Shadow Demon was the ward guy. Quap, wow, so very interesting at the moment. I'm trying to figure out. So it looks like our team's gonna go for a tri-lane top. Wow, that's absolutely interesting. I don't know if that's correct or if that's what's supposed to be happening because now there's an absolutely naked jungle, and I don't know exactly where Enigma's going to go here at the moment. On the other side, as kind of predicted, top lane, oh, so it looks like it's going to be Crystal Maiden and Phantom Lancer top with the Darkseer jungle, and it looks like Bat Rider's going to go mid, so that's an interesting decision. As always, pretty much predicted, Windrunner's going to be the bottom solo suicide. Now what I find a little bit more interesting is neither, well this team right here on the other side, they're actually doing 0 amounts of rune control. And I do definitely like this right now. Oh, great ward placement, that's going to deny any creeps from happening, that's going to hurt Darkseer a little bit. And they're kind of hunting around, walking around a little bit, seeing what's going on. Probably going to place here another ward up top, probably right here, or right here, I don't know. We shall see, but already a little bit more of an advantage. This EXO is very well coordinated. Taking rune control on both sides, bottom and top. Snagged the rune. And did he kill it? Or did he take it? I think he actually killed it. So I don't know if anybody went bottle, so instead of just grabbing regen, Quap actually just kills it. So I like the decision. So it's going to be Enigma mid, not jungle, Quap bottom, and a tri-lane top. This is going to be nuts. There's actually a lot of opportunity for gank, especially with the Crystal Maiden up here first. She's a very, very squishy hero. She will fall right over. So a couple good stuns, a couple good splashes, she will fall right over. We would watch out for that. And barely looks like the crave spawn over there. That's kind of funny. So вот сейчас игра начинается у нас. Мы смотрим Фокси, Трик и DT, они вверху. Трайлейн начинает, пока Darkseer Jungle будет. Видно, что ворд подставили здесь, значит никакого пула они не может. Значит крипы будет бесконечно здесь ходить, без хорошего какого-то пула. В середине Bad Rider и Enigma воюет. Извиняюсь, если камера у меня двигает быстро. Внизу Windrunner и Queen of Pain воюют 1 на 1, значит у каждой линии ровно происходит. Просто мне интересно, я после игры спрошу это про тактики. Я совсем не понимаю, почему они втрое пошли вверху здесь, потому что это они может кого-то другого в середину поставить, и кто-то в джунгл может пройти, это Enigma там играть. Не знаю, если это самый хороший выбор, поставить Enigma в середину карты, это в мид. Тоже, что я волнуюсь, если хорошо, когда 6-го уровень вот этот Bad Rider будет, он может просто Enigmu поймать сюда и забрать это, его близко к Тауру. Вот почему я чуть-чуть понимаю, почему они в центре карты поставили Bad Rider, потому что он может солты такие вещи делать. Ну, пинг происходит сейчас, это у розовая. Я чувствую, они хотят гэнг сделать какого-то. Им хочется очень гэнг вот здесь вверху сделать, но просто нельзя, потому что такой нижний уровень у каждого игрока сейчас. Будет им очень трудно правильно сыграть. Пропустил его ability. О, интересно, тоже поставил в центре. Я не понимаю, почему, но... Забрал. Ну, вот хороший контроль склада, у него есть очень много имиджев. Bad Rider сейчас это 4-й уровень, пока Клад это 3-й отошел. Служен это можно чуть-чуть побольше дэмэдж сделать, и тоже Bad Rider не может прям фокусировать. Ну вот, на той стороне внизу видно воюют все Windrunner и Queen of Pain, хорошая ability, оба игроков 4. Очень надо бы сыграть осторожно Queen of Pain, потому что Windrunner может себя поймать, если стрелой может тебя очень сильно ударить. Самое хорошо, это блинк есть у нее, может убегать.
В центре карты продолжает бой. Сейчас мы смотрим 7 киллов. У Энигмы есть 2 динай. А на той стороне Бэтрайдер отлично сейчас играет тоже. У него 8 и 9 аж. Он уже 9 крипов это убил. И вот, ой-ой-ой, бой уже случился. И вот здесь CK, Chaos Knight, это Фокси и DT. Они уже гэнг на Phantom Lancer могли. Наверное, очень много станов и слоу могли сделать. Отлично сыграли. Вот, уже впереди 1-0. Well, I mean, here goes the game, guys. I mean, how it's going pretty well. As we see, the health bar is pretty much a little bit towards the mid. Already gank number 1 happened up top over here. But, again, I think just like I predicted it, Batrider barely able to kill off Enigma. Use the ult, send him through the fire, and maybe the tower got a little bit of a hit on it. So, it's kind of tricky, man, trying to cast this. There's so many battles going on. Like, I almost have to be looking at the mini-map also at the same time. So, a little bit of a battle going on down here. Is Quap actually able to catch it? If it blinks forward and uses the ability one more time, I think it's going to be able to. Just has to blink and... Oh, what is Quap doing? Awesome! Oh, my God. And now the tower's going to finish it off. Oh, my goodness. Blinked too far and just couldn't tell where the Windrunner was, so Windrunner getting a lucky little kill over here. Meanwhile, back up top, more battles going on. Another solid gank apparently happened. Foxy able to work with DT and Trick to be able to get the Crystal Maiden down. So, Crystal Maiden back into battle, porting in. Players do have to be a little bit careful. They are a little bit on low health, especially Chaos Knight right now. Very low, doesn't have any mana potion. I mean, doesn't have any health pots or tangos that he can use. Other teammates do, so they probably will try to help him out here, make sure he doesn't fall over right away. As you look at the progress of Darkseer. He's doing actually a really nice job jungling, it looks like. Already level 4, soon to be level 5, and he's got already Soul Ring just about finished, and that's going to be huge for him. As you can see, Enigma still level 4. Meanwhile, Batrider getting a lot closer to level 7, so Enigma does have to be very careful. Pretty much at this point, losing the lane, not exactly where you want to be, and that's kind of what I was worried about with that Enigma in the middle, so got to be very careful about that. Still, the game is 2-2 at the moment with score, 2 kills, both teams. And now Enigma has the double damage rune, so with a couple of good stuns, he might be able to actually catch his Batrider and do a good amount of damage. Now, Foxy's kind of working through the jungle right here. I'm not sure what he's looking for. Oh, it looks like he's actually going to try to catch the Batrider right here. Able to catch the Batrider, and it looks like the Batrider was going to try to use his ult, trying to catch him. And now Batrider's going to drag him around. Eventually it gets stopped, and Tide is in there, but unfortunately Tide is not level 6, so going actually the wrong way, a little bit away from Enigma, so 2 kills going in the favor of the other team. Definitely needs a little bit more teamwork, and now that that is absolutely warded. Can they actually get the... Yeah, they got the illusion. Oh no, the other team got the illusion, and now Enigma is by himself. On the bottom side, looks like Quap barely able to take a shot at Windrunner right here. He'll need to get out of there definitely right away as soon as possible, because Windrunner could port in and just shoot the arrow, the power shot, and finish it for him. So not a lot of good trades really going on for XO right now at the moment. Batrider just kind of doing a lot of damage right now. Darkseer now getting involved in the action, is now level 6, so can start doing a little bit of the battle changes. Top getting a little bit of free farm. Chaos Knight is down there helping out. And it looks like they're going to be going for a gank right now. Unfortunately, again, both of these guys are not level 3 or 4. They're actually really behind on their levels. Foxy is only level 3. Tide is 4. Chaos Knight is just hit 5. And Middle's a little bit behind. As we see, Enigma still level 4, just hit 5. So as we look at the levels right now, it's 5, 5, 3, 4, and 7. So bottom's definitely doing the best, but overall the other team is doing great. They got 4, 3, 7, 8, and 6, so they're a little bit ahead. Enigma doing a good job with the rune control, grabbed the double damage, but again, Batrider just absolutely crushing Enigma with the ult. Catches him again, and now has a lot of money, almost has 2k banked up, and it looks like he's aiming for the power treads right now as the main build. As we look up top, another potential gank going on right here. Catch Crystal Maiden right here. So good ward placement, so if Phantom Lancer does decide to run away. Here we go.
Crystal Maiden goes down. Now, can the image for Phantom Lancer able to kill Foxy? I doubt he possibly can. And this is that Sentry War. Beautiful placement. Phantom Lancer tried to get away, but Chaos Knight came in time, threw down the stun, able to finish him off. And now pretty much that image is going to fall over, so no chance. Foxy able to get away safely, and a successful trade for our team going well. What I am worried about, Batrider's getting a little bit, not a little bit, but very strong. But eventually he is going to be not as useful of a hero as a late game, because in the end, I don't consider him really a carry just yet. I might be wrong, but I just don't. As we see, good work by Queen of Pain, doing a lot of aggression, doing a lot of damage to Windrunner, and potentially with a good blink up here, he could do a lot of damage. Oh, good shackle shot right in front of the tower. He's going to have to back up, does not have a choice. And, oh! Able to hit the Queen of Pain, has to blink out right now. Hits him with a power shot, down to 30 health, and AVB will have to get the hell out of there. Down at the top, up at the top right side, what the hell is going on? DT walking up into a lane full of a Phantom Lancer, a Batrider, and a Crystal Maiden. Has to get out of there. The most fortunate thing for him is the fact that Batrider does not have his ult just yet, and Darkseer hasn't used the speed upgrade. Meanwhile, Enigma using the whole black hole gets a few of them and now has to get out of there. Not exactly the best ult used, and oh my god, great micro. Great job getting in front of him, and now Enigma is really hurting the team. Overall right now, up in the 9-minute, almost 10-minute mark, 0-4 running mid, only 16-4. So this game is going to really rely on Queen of Pain and Chaos Knight, it looks like. Tide definitely needs to hit 6 sooner so that he can get his ult involved with everything else that's going on. So here we go, Quap running up mid, trying to hit that Batrider as best as possible, but now kind of getting popped by the tower a couple times. Ну, игра интересно получается сейчас у нас. Той команда впереди, в Скрим. Они хорошо играют. Просто так, типа, Batrider очень хорошо играет с Энигмой. Windrunner отлично играет с Queen of Pain сейчас. Darkseer тоже очень помогает сейчас. И вот сначала опять с Олтом это поймали Энигму. И вот 5-й раз это умер Энигма бедный. Пятый раз, ужасно это просто. Но это я все говорю, это я чувствую это из-за линии. Я бы думал, лучше может Queen of Pain в середину поставить, Chaos Knight внизу, Enigma в джангл, и... Или не Chaos Knight, а внизу Chaos Knight, может вверху Соло, и Tide внизу, это Shadow Demon. Это просто я чувствую ошибки, это с линии, как получилось. Ну вот сейчас вот эти охотники ходят, это в нашего джунгла, это мы видим Windrunner, Crystal Maiden и Batrider, это все вверху планируют идти, а Chaos Knight чуть-чуть вперед это перелезал, и я чувствую сейчас они поймают его, не вижу никаких колов, это никаких пингов, значит это все, да, шекл шот начинается, вот поймал. Хороший стан, но еще второй стан, и потом Phantom Lancer, это 3 на 1, был бы 4 на 1 скоро. Интересно, сейчас Batrider будет воевать крипов вот здесь, попробовал потянуть их, это вот здесь. И просто сейчас это за него крипы пойдут и сразу умрет. Из-за этого хороший путь поставил. Я чувствую, верхний тауэр скоро упадет. Внизу пока Darkseer ходит со скоростью, он сейчас, наверное, телепорт купит и убегает. Нет, он просто худо, это, Defiance это закончил. Я просто, я могу по английскому комментарию, но я чувствую, это тоже весело по-русскому. Вот сначала опять это атакует, просто очень это у них позитивно получается той команде. Четверых вверху есть сейчас, надо очень осторожно. Shadow Demon, есть очень много стан на той команде. Хороший саппорт, отлично от Batrider сейчас. Олд пользовал, его камень бросал, Shadow Demon прыгнул это из-за этого назад. Плюс у них есть Shackle Shot, можно поймать, и Crystal Maiden есть ее, может замерзать. И Phantom Lancer просто огромный керри. Вот, как я говорил, верхний тауэр совсем пропал, и я сейчас волнуюсь, я бы не хотел в скайпе быть сейчас в моей команде. Я чувствую, все сейчас это злые наполовину.
Вот Тайд, Дарксир это пошли, а попробует поймать. Ой-ой-ой, разве вот этот Дарксир... О, он может телепорт отсюда. Жаль. Жаль, как получается вот эта игра. Вот сейчас пока Queen Pain и Тайд контролирует нижнюю линию, но я чувствую неплохую позицию. Пока вверху вот в джангл сидит Бэт Райдер. Тоже Crystal Maiden и Windrunner здесь. Бэт Райдер это застрял, бедный. Это мог отойти. Ну вот, сейчас это пойдут на атаку, попробует гэнг, бедный Queen Pain только одна пошла, и Crystal Maiden они не могли сразу убить. Вот Windrunner попробует убежать, но хорошего стана у Энигмы. Может он еще одного раз остановить, может нет, может да. У него есть эта мана для этого всего поймать. И блин, вот этот Бэтрайдер сначала опять это тянет всех. Ну вот этот раз только одного килла может сделать, а Tide Chaos Knight они там есть, у них есть стан и слоу. Опять мы пропустили маленькую агрессию, и смотрится, Энигма просто не мог это пробить. Дарксир помог Windrunner убить Энигму. Сейчас давай посмотрим на счеты. 2-3 для Chaos Knight, 0-6 у Энигмы, 2-3 у Shadow Demon, 2-1 у Tidehunter и 1-2 у Queen of Pain. Значит, это не хорошая позиция сейчас, наша команда сидит. На той стороне Phantom Lancer 0-2, 1-3 для Crystal Maiden, 2-0 у Darkseer и 8 и 1 для Bad с ума сойти. 4-1 для Windrunner. И только сейчас хорошо, конечно, жаль, что надо было ульт пользоваться и всякого, чтобы просто поймать Phantom Lancer. Жаль. И вот сейчас Фокси идет вперед, поймает его Windrunner и Powershot это сделает. Фокси ему надо будет убежать. Я бы не бегал за этого, потому что Дарксия прибежит и, наверное, поможет той команде это нас убить. Ну вот сейчас мы смотрим нашего последнего таура, первых таурах. Это, наверное, сейчас упадет. Пока сейчас Дарксир держит наши крипы, значит не будет никакого крип-вейв помогать, значит просто будет бесплатного таура для него. Ну, может, вовремя получится сейчас Warpaint сделать. И нет, Warpaint не получилось, я это не понимаю. Кто-то Warpaint остановил, не мог поймать его команду, и вот таур это пропал. И опять сначала Warpaint не получится. Ну, просто та команда, они лучше двигаются сейчас, лучше движений, хороших комбинаций пользуются. И тоже трудно в начале игры, когда у той команды у них просто станах есть и слоу. Пока наша команда, у нас нет BKB никаких, это мы бесконечно будем умирать в станах. Ну вот, Энигма так секунду убежал, ну, Бэтрайдер мог закончить. Crystal Maiden наш поймал. И вот Дарксир вперед идет. И Shadow Demon сейчас начинает падать. Просто та команда так отлично сейчас играет. Не теряет героев, просто наша команда падает и падает. Дарксир очень помогает. Chaos Knight падает. Просто один Тайд это остался. Ему надо сейчас убежать, найти как-то путь это безопасный домой пройти. So pretty much this game right here is just looking very grim for the EXO team right now. Not exactly the right off the bat the first best choices of lanes. I think it all just goes back to choices of lanes. I don't think Enigma was the best choice for early part lane. Would have rather seen him jungle. Maybe a Chaos Knight top by himself and Quap mid. With the blink, she could at least get away from the Bat Rider. And I mean, just battle after battle after battle. The Bat Rider's just absolutely destroying, doing so much damage. I think that's really helping him out is that Vanguard too, I think. A lot of help. But finally a good battle for our side of the team. Finally able to kill them off, my goodness. Able to get a few kills back. Scores now 12-22. Able to kill 4 of their heroes. But while everything else is going on, Phantom Lancer's getting a lot of free farm top at the moment. And wow, it looks like the Dyer's Courier accidentally kind of done goofed and somehow they sent it in the battle and it just fell over. So
kind of a few things turning around for our team. I feel like this game's gonna eventually turn to foot, as long as it just doesn't get out of hand. Continually just getting picked off solo and lanes. EXO definitely has a chance. They get the BKB, so they can't really get stunned anymore. Enigma and Tide get blink dagger, so they're able to initiate a little bit better. I think that there's an opportunity, a big opportunity to change the game for them. So late game, I don't know how the other team is going to last. I mean, that was the original prediction. A lot of CK are kind of running by himself. He's got to be careful because there's now 3 sitting in jungle. Bat Rider's got his ult, so he's going to drag him through the fire if he can. Unfortunately, he can't actually just drag him through it because he got shackle shotted. But regardless, 4 of them moving together. I wish I could just take a pause and yell at my team and tell them to start moving together a little bit more. They're not doing a good job of moving at the moment. They do have a lot of places warded, so that's good. But they need more movement together and more team fights. So here they are moving in jungle. This has good potential for a good team fight right here if they don't just all get caught at once. Shadow Demon uses his ability, catches the Windrunner right here. And here we go. Here's what we're talking about. The black hole went through, but unfortunately I don't think Tide, no, not for another 32 seconds, does not have his ult, and just absolutely this team's getting picked apart. Darkseer with his image ult. And now it's just looking very grim. There's now potential to start pushing the bottom tower, the bottom Raxes. And that's going to put our team EXO in a very bad situation. Phantom Lancer, meanwhile, just getting a lot of free farm top, almost as much as he wants. Eventually he'll be able to probably push the tower over at top. Now, something I would be looking for with this team, I feel like here in the next couple minutes they're going to realize that all the lanes are getting pushed really well. They got the EXO team, they got our team behind sitting right now, and now they're probably going to go for Roche. So I would assume they would go for Roche here really soon, especially Darkseer would probably want to. On our side, I can't really think of suggestions. I mean, all I could think of is maybe just move together better with the team, wait till both Enigma and Tide have their ult. Don't just use one after another, one at a time in the team fight. Oh shit, and the DT is moving kind of by himself. Darkseer's there. Windrunner's there. Bat Rider's there, doing a good job of moving right now, trying to put that fire in front of Shadow Demon, even blasting them back into the fire, so it's really nice. Enigma, meanwhile, still, I don't know where Enigma is, but this team's again looking grim. Windrunner barely able to escape. Crystal Maiden now chasing him. Now it's Tide barely by himself right now. Oh my god, it looks like Tide is going to probably die off. CK finally gets in the battle, can throw a stun, but that's just about it. Absolutely dominant game by the other team right now, just crushing so much farm, so many towers, and as we see, pretty much pinging top right now. Just looking at that Phantom Lancer, just free farming away at the best of his ability, getting money after money. As we see, 2.5k Minerals Bank, probably will get his Radiance really soon right now. So here we go. There they go forward. Phantom Lancer, of course, escapes with the image, so they can't really do too much about it. And it's just not it's not looking good for the EXO team, guys. It's not looking good. I don't know if they were exactly outpicked or what exactly happened, but I think it kind of goes back to lane, or maybe I should wait before I criticize until the late game. Not exactly the best early game combo right now. Now, I definitely do like this. Both teams, they do have their, because of the pushback, they do have the tower warder here, so they see if anybody walks in and through jungle. Pretty much the bottom over here is not really warded well, but here we go, another battle going on. DT uses the ult. It looks like Enigma's already down in the battle, and now that image wall, Tide walks through, and now it's a Tide. All the images are attacking forward, and just this team is just getting picked apart after apart after apart. Not a lot of good stuff going on, guys. Not a lot of stuff going on, and Shadow Demon gets caught by Darkseer's ability, and now CK is involved, but can he actually get Chris, the Windrunner? No, he will not. He might actually be able to take on both of them with a good couple stuns. He should be able to, but now with Bat Rider there, CK definitely needs to back up before he gets caught with an ult and just dragged into a terrible position.
Да, ребята, вот эта игра просто сейчас ужасно происходит для нас. Сейчас посмотрим на счеты: 15-2 Bad Rider, 7-2 Windrunner, 7-1 Darkseer, 16-11, 13 ассистов. Но самое прикольное, вот этот Phantom Lancer 0-3, вот это Crystal Maiden, конечно, ну это Support 3-5 с 9 ассистов. На нашей стороне бедная Enigma 0 и 10, 3, 8 Shadow Demon, 1 и 5 Queen of Pain. Только один, кто получается у них, это Chaos Knight, и тоже Фокси не так плохо, и Tidehunter неплохо совсем получается. Я чувствую, вот эта игра уже прошла часть, где может в позднюю игру может пойти и наша команда выиграет. Ну, это просто с Darkseer, с Bad Rider может ловить право и лево. И с такой скоростью, смотри, когда он огонь, это бросает с огромной скоростью, просто ходит. У него есть хейст, вот почему он так быстро двигается. Я думал, вот это да, ну Bad Rider движение у него есть какое. Не, у него просто есть хейст. Ну, просто, да, это не хорошая игра, ребята, не знаю, как лучше сказать. Darkseer, у него огромного хорошего фарм, у него есть бутсы, у него есть его пайп, ринг. Magic One, у него очень много денег, помогает каждый командный бой. Сейчас это просто варды, эта та команда ставит очень-очень хорошо сейчас. Ну, позитивно, может, сейчас пройдет. Они поймали Crystal Maiden, значит, это хорошего одного килла. Правильно, что надо попасть назад в игру, просто начинать ловить игроков одного за одного. Вот сейчас поймали Bad Rider, но я чувствую, без олтового олт хороший. Тайден остановил их, и сейчас Bad Rider поймали. Ну, Bad Rider никак не умирает. Ничего не может ему делать. Плюс Пайп сейчас будет помогать той команде. Darkseer это очень помогает сейчас стенку строить. Тоже DT он задержал его. И осторожно, надо Shadow Demon не пройти, Chaos Knight не пройти вот эту стенку. Или сразу скрыть до них. Ну, это Chaos Knight бедный один, это толстой игрок, но сейчас просто Darkseer с Bad Rider такая огромная, хорошая комбинация. Shadow просто не может ничего делать, это Chaos Knight просто может убежать, если может. И, красиво, как красиво! Как, блин, красиво. Он бросил это флеймбрейк, да, он бросил флеймбрейк, бросил Chaos Knight назад, не дал ему совсем убежать. Красиво, как Bad Rider играет вот этот совсем. Пока сейчас Phantom Lancer опять просто фармит и фармит, это лентяй не помогает его команду совсем, черту, просто фармит и фармит. Как-то все фармит и фармит без этого проблем, но никак вот этого Тауру не мог это убить. Да, ну игра, конечно, плохая. Сейчас счеты сначала посмотрим. 18-3 Bad Rider, 9-1 Darkseer, 8-3 Windrunner. Уже я чувствую, айтемы у них начинают бывать огромные. Аж Sacred Relic он пошел, значит он скоро Radiance это Phantom Lancer закончит. На той стороне есть у него Force Staff, Pipe, Мек, у него есть Face Boots и Basilius, значит Windrunner у него хороший, есть Crystal Maiden. Я чувствую, я не понимаю, Crystal Maiden просто сейчас огромного саппорта играет, у него есть вот эти барабанщики, и просто очень много варды покупал, значит, могла бы, наверное, уже Септеры это купить, но варды очень помогает команду, чтобы знали, где твоя команда, где наша команда была. А что Darkseer делает сейчас? Darkseer у него есть тоже, у него есть Mystic Staff, Travel, Pipe, у него просто есть столько сейчас. Будет очень трудно его победить. И хорошая идея по нашу команду пойти их поймать, но бедные Queen of Pain и Tide первые пошли. Надо очень осторожно сыграть. Enigma еще не мог его Black Hole, у него для 48 секунд ничего нет. И вот это огонь, имиджи, ульт это у Darkseer, и смотри, прямо совсем, это аж я не верю, это наша команда совсем пропала. Интересно, конечно, помогает это Bad Rider скорости. И, смотри, как красиво. Блинк Дэггер у него есть. Блинковал. Догнал Queen of Pain. И просто, да. Все, это совсем их убил.
So pretty much EXO in their first scrim. Well, I mean, I can't say this is a practice, if anything. A little bit of a practice scrim that we're doing, absolutely getting wrecked. I think lane combos were a little bit of a misfit, and just eventually weren't able to hold the game off until late, where everybody's just got BKBs and everybody's able to initiate properly. So 43 to 16, that's almost no ability to come back. I mean, you're getting hopeful. Look at Batrider again with the ult. Just absolutely catching poor little Shadow Demon or Enigma just all game long. No ability to really run away. And also not only that, but just dropping good little fire flame breaks. Or what's the ability? There it is. Flame break, there we go. So dropping really nice flame breaks, just pushing back and putting actually our players just like that flame break. You saw the Tidehunter just get thrown back over here. And see, there we go. Enigma tried it, and see, this is a problem. I don't understand this. White Cloud just did that. Tried to use an ult, but I mean, absolutely anything that happens to Enigma, if he moves, if he gets some ability casted on him, he's going to lose the ability to use his ult, so I don't understand that. And just more damage on top of damage, just one by one. EXO is getting picked off right now. Cloud ran out there, got Shackle shotted. Queen of Pain trying to help out, but now the Batrider can use the ult again, moving everybody back. Now CK's by himself. Oh man, it is just absolutely vicious and brutal out here. There goes the CK, 47 to 16, 30 kill difference. Can the Darkseer actually get out of there? Indeed he does, and he's only going to lose a little bit of health, able to regen right away. So, I mean, pretty much this is kind of a little bit of a lost cause by the team right now. Very interesting decision on the roles that they decide to put everybody in. Definitely I feel like it's going to turn out better probably next time. This is the first try, so. Oh, Hoodlum, I see you. Why are you going to cry, man? Look at all George Lopez on you. Why are you crying? Why are you crying, eh? Huh? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Dude, I did play SC2, man. Did play 2 hours. I mean, prior to this, I did do 2 hours of ladder. I did 2 hours of ladder on EU. Masters just playing macro games mainly. So, what is this, Diablo 3? No, it's actually a better game than Diablo 3. It's a lot better game. It's competitive. You actually have to think. You actually have to coordinate, communicate, and strategize. You know. You actually have you're right. The only thing you don't just have to right click either, you know. Alright, so pretty much what we're doing right now, I mean, this game at the moment, we're just kind of beating a dead horse, guys. I mean, we're just kind of waiting until the towers get taken down. The racks are going to get pushed in. The biggest problem right here, it's funny, it's 48 to 16, but it's very hard for the other team to engage. They're not that thick of a team. They're not that like strong. So in like an absolutely terrible engagement, they would actually fall apart, especially if it was a little bit earlier in the game. So they're having a really hard time right now just engaging tower. But fact is, with so much stun and everything else going on, they're able to catch a lot of the guys out of there. So Pipe getting involved there, Crystal Maiden getting taken down, helping out, and Darkseer snags everybody, throws the image down, and there we go. EXO absolutely gets swamped right there. Ult everywhere, all around. So GG, well played by the other team. I don't know their name either. And it looks like our team wants a remake. Wow. So our team definitely, I like it, feisty. They want some of this, and it looks like DC's all around getting out of the game. And that will pretty much just do it for this game. Incredible.